관종 요한카를 도와 무사히 그녀를 정신병에서 치료한 헨리. 그리고 이제 다시 메인 퀘스트인 은화 위조범을 추적하기 전에 DLC 하나만 더 깨야지. 이 퀘스트를 깨기 위해선 라드직을 만나뵈러 가야 하죠. 이게 용병단 퀘스트인데 거듭된 전투로 인해 헨리는 이미 괴물이 되었습니다. 전투가 거의 말렙이고 검, 도끼, 방어, 둔기, 활, 장병기까지 모든 무기술이 말렙이죠. 맨손 전투만 10이지만 뭐 아무렴 어떻습니까? 어차피 권투할 것도 아닌데요. 하늘에 계시는 아버지 마틴께서 저를 자랑스럽게 볼 겁니다. 완전히 깡패가 되었어요. 어쨌든 라드직과 이야기를 나눠봅시다. 야, 라드직, 내 생각은 아닌데 우리가 프리비슬라비츠 사건 이후로 길이 좀 안전해진 줄 알았는데 아직도 개판이더라? 여기 오면서도 강도들이랑 몇 번을 다이다이 떴는지 모르겠어. Garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. 아, 그렇구나. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. 아니 뭐 테란 군대도 아니고 범죄자를 왜 쓰는 거야? 멀쩡한 용병단도 많은데 걔네들을 고용하면 안 되니? You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. 나름의 이유가 있었구나. Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. 뭐 그래요. 병력이 부족할 때 범죄자들로 이루어진 용병단과 접선을 해라. 아주 날 죽이려고 작정을 했구만. 2 hours later. 안녕하세요 선생님. 쿠노경을 찾아왔는데요. Mr. Kuno? Mr. Kuno? 아, 리바이트 남장 말입니다. 여기가 그분 야영지 아닌가요? Isn't this his camp? You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. 아 씨발 깜짝이야. Executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. These here are the Bearman brothers, Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Kobler. Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Snot-nosed brat. You pull them out of a pile of shit, and they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. Well, as I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to 저는 handle a 모든 sword, all 전투 right? 레벨 말렙입니다만. I've heard a lot of fellas say that. They still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Sure.
No problem, Chief. 어딜 소드마스터인 나한테 덤비려고. 찌르기 한방 컷. They're badly at all, I must say. You can ride with us. 알았으면 됐다. 이제 출발하자. 이제 순찰을 돌아야 하는데요. 여러 명이서 말 타고 가니까 UI가 신박하네요. 그리고 길에서 말 타는 장면으로 전환이 됩니다. 아니 기왕이면 UI 보인 김에 목적지까지 가면 됐잖아. 얘네들이 뭐라고 떠드는데 자막이 애들 머리 위에 있어서 뭐라 하는지 하나도 모르겠습니다. 심지어 말 타고 가는데 흔들리기까지 해서 더 모르겠어요. 그러다가 습격받은 농장을 하나 발견했는데 쿠노는 여기에 멈춰서 습격에 대한 단서를 찾아보러 하는군요. 여기저기 살펴보고 있긴 한데 뭐 시체 말고 보이는 게 없는데요? 건물 안쪽에는 뭐 있으려나? 이게 뭐지? 뭐가 있는데? 방패랑 편지? 야 쿠노 이것 좀 봐. 이게 뭐야? Show me that. I know that crest. It's the House of Zul. Dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. 그래 알았어 가보지 뭐. 8:01 p.m. 라드직 나와. 자고 있었구나. 나쁜 소식이 있어. 줄 가문이 병방 마을을 습격했대. 그리고 편지도 있더라. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Defend your honor. An ignominious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt. 결투? 너 얘한테 뭐 원한지였냐? All right, in a nutshell. Several years ago, I had to resolve a bloody feud between the Zuls and another family. The Zuls were clearly in the wrong, but refused to accept my ruling. So, I hanged the head of the family, razed their castle to the ground, and confiscated their property. 야, 너도 짐승 그 자체구나. Have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances. 역시 그 정도는 돼야 내 상관이지. 근데 여기서 의문이 드시죠? 줄은 라드직한테 원한이 있는데 왜 헨리가 대신 싸워야 하냐 이러시는 분들이 많을 거예요. 줄은 15년 동안 변방지역에서 전쟁 및 용병 생활을 하면서 전투기술을 갈고 닦았는데 라드직은 15년 동안 헤트만 왕실에서 공무원 생활을 했거든요. 아마 둘이 싸우면 라드직이 개처발리겠죠? 그래서 헨리가 대신 가는 겁니다. 헨리는 라드직의 부하니까 상관을 지켜야 하거든요. 포켓몬들의 고충이 이해가 되는 순간이네요. Later. 쿠노경 나왔습니다. 라드직한테 말하고 왔어요. 계속 근방을 순찰해달라고 하던데요. That makes sense. I don't think he'll come to us. So we'll just have to hope. 또 말 타고 어디를 가는군요. 아, 이번에는 밤이야? Please, can we stop for a bit? My arse is aching, and I've such a thirst I could drink a moat dry. Same here. What do you say, Chief? Not to worry. We'll rechoose it soon. We'll spend the night there. I heard they've got a peculiar priest there. They say he drinks like the devil himself. There's nothing strange about that. Every other man of the cloth is a swill pot. Or a lecher. Or both. Quiet. Listen. 또 약탈 당하는 거야? Please, sir, help me. Don't worry, lass. Nothing to fear. We're with Sir Radzig, in the manner of speaking. What's the matter? These brigands came. The menfolk fled and left us there. They started pillaging the place, drinking whatever they could find and smashing things. I ran off, but the other girls... You've got to save them.
Please, I beg you. Easy, lass. Drinking, you say? Aye, sir. They rolled the casks into the courtyard and started swilling like pigs from a trough. Well, as our old cook used to say, if you want to make a proper goulash, you should soak the meat in ale for a while to soften it first. Ah, let them get well soaked, and then go and chop them up. Good thinking, Chief. But what about the girls? Those men, they were... I'm sure your friends won't be getting nothing they ain't had before. Well, unless they be nuns. 뭐 솔직히 안전한 방법이긴 한데 I appreciate your advice, Henry, but it's caution that'll keep you alive, not chivalrous deeds. 그게 팩트는 맞기는 한데 라드직이나 사람들이 알면 욕하지 않겠냐? If I cared what people say, I wouldn't be a mercenary. It's no skin off my nose. 근데 헨리도 상관 있어 하는 것 같은데 얘한테 처맞기 싫으면 공격해야 할걸? Right there, right now. Oh, all right. I hope your Radzig will take care of my funeral mass too. My sin-burdened soul will need a bit of a push to get through the gates of heaven. 자 이제 기습작전을 시작해봅시다. 이거 근데 어두워서 뭐가 뭔지 안 보이네? 그래도 어두우니까 기습작전에 적합하긴 하네요. 야, 이 정도면 애들이 절대... 뭐야, 바로 앞에서 나오네? 아니, 이거 어떻게 알았어요? 아니, 누가 누군지 모르겠어. 밤에 싸우니까. 게다가 렉도 약간 걸리는 것 같고요. 야, 아직도 남아있는 애가 있다고? 아니, 얘네들 용병단 애들 아닌가? 내가 실수로 용병단 애들을 때렸나? 조졌네. 아니, 이거 근데 억가야. 이렇게 밤에 낭장판을 피우는데 피하 구분을 하면서 어떻게 싸워요? 불러오기 좀 하겠습니다. 이거 봐, 또 바로 앞에서 나오네. 다 때려잡았네. 어휴, 이게 뭐하는 짓이냐 진짜. 이제 할 일은 다 끝났으니 쿠노랑 술 마시면서 이야기하면 됩니다. 여기서 자신이 한 업적에 대해서 자랑스럽게 쿠노와 이야기를 할 수 있을 겁니다. 겁나게 마셔야 되는군요. 아, 어지러워. 뭐야, 왜 나 혼자야? 다 어디 갔어? 아니, 이것들 나 버리고 먼저 야영지로 다 떠난 거야? 전우회 존나 없네. 이래서 용병들은 믿을 게 못 돼요. 아니지, 이걸 전우회라고 할 수가 있나? 야, 하다못해 친구들끼리 술 마셔도 챙겨주지 않나? 버리고 가던가? 어휴, 모르겠다. 일단 쿠노 좀 만나러 갑시다. 야, 쿠노, 너 나 버리고 그냥 갔더라? We'll head towards Sasau today. Jakey heard at the tavern in the Dutch Cup. 이 새끼 무시하는 거 봐라. Could be the escort of some. 아니, 이게 무슨... 날이 밝구만? Jakey, go and scout ahead. Don't want us running into any surprises. See if there's a good spot for us to camp. Right, Chief. What's the matter with Jakey? No back talk. I gave him a swig of schnapps at supper. Perhaps it made a man of him overnight. Or that boar piss of yours took away his will to live. 갑자기 노래를 부르네요? 스톤은 벙어리니까 뒤에서 피리 부는 거야? 아, 뭐야? 매복이야? 오, 고마워. 날 도와준 거야? Henry, I'm coming, brother. Second, that's the horse. We're on the river bank. We have to get back to the bank, quick, before they cut us off. 아이고, 골고루하네 진짜.
봅시다.